Today's Between Master and Disciples Go Beyond the Difficulties of Life will be presented in Formosan and English with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai.福尔摩沙，台湾是一个小岛，但遍布大自然的神奇美景，由北到南。北部地区有古城、原住民村、绵延的山峰、美丽的水墙，甲雕刻极优的庙宇。中部地区有一翕的美景，闪耀的海洋、湍急的河流。甲翠绿的松林，南部是本岛出名的文化中心，到即嘛犹原保有真侪早期移民初到此地时的传统。2007年年初，青海武上师回应了咱世界会会员新迪的渴望。伫2007年2月18参加新年的庆祝活动，甲来自全世界大约1万名的世界会会员甲贵宾，伫福尔摩沙欢庆猪年的旧历新年。这吉祥日子的动力，也是全球优秀领导奖的颁奖典礼。青海武上师颁奖予菲律宾前总统罗姆斯。故事和平奖基金会会长曼纽尔·莫拉托先生，甲参议员呵呵森·阿尔瓦雷兹表彰因伫菲律宾对越南民所做的诸善义举。今嘛邀请恁做伙聆听1994年12月，甲1995年正月，青海武上师伫福尔摩沙西澳。会见西方同修的时阵所做的开始，主题是生命因为淬炼而升华。Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org. or contact any of our centers near you. When association members convene from around the world, Supreme Master Ching Hai often meets with groups of different nationalities for discussions in English or their native language. 1 year ago, my mother died, and when she died, she was very sad, and she died in a very sad way, and so I hadn't believed She said? Sometimes because the bad karma, when some people die, all the bad impressions from the last life come floating into their memories and made them feel guilty. And all this illusion is going to get nothing more. But the master never forsake any of the initiates or relatives or loved ones, even your friend or your dog, even if you love your dog or you love your friend, the master has to take care. It's a duty, sooner or later. Even sometimes it appears, at the moment it's like that, yeah? But later this is good, yeah? No worry, that's it. No worry, it's all right. I promise you. It's fixed.
One person, no problem. No big deal. Yes. What does it mean if you say it's finished? No, she has to It's gone. Yes. No, she's free. She's free. She doesn't suffer. No, she doesn't suffer. Even if the master has to go to hell, for the sake of one person, the master will do it. Instead of forsaking them, suffer for them. But the master suffer a little bit. Instead for that person, if that person suffer, it suffer a lot. But for master, it's take quickly. So don't worry about it. Okay. No problems. Fixed. Okay. Sometimes the sickness, make people also feel like that. Feel frightened and illusion, or fever or things like this. Now, most of the time, if you stay calm, and pray to the master, your mother's situation will improve right away, right in front of your eyes. Every situation different, but most of the time, most of the initiates, family members, die in peace. Yes, die in peace. Especially when the member are initiated, or one of the member, and other members don't interfere. Yes, that happened to my dad. Yeah. He passed away in 1991, and I initiated in 89. So he went fighting Soviet, had dinner, went to bed, and didn't wake up. Yeah, that's it. So, yeah, so that's best. Yes. It's okay, don't worry about your mother. Your merit and your dedication is enough to carry the whole family, never mind your mother. Okay? No problem. Nothing the master power cannot do. If that is in your mind, the master already know. And then the master cannot let you suffer. So put your mind at ease. Often the master have to sometimes go to help and take the relatives out. Sometimes the person owns too much to the negative power, and then the master power must also negotiate. They work with the negative power. They don't fight against the negative power. They work with the negative power, the master. Sometimes it takes a few days, or sometimes a few weeks. Sometimes the person has to undergo some punishment for a while, and then the master will come later and take them up. Not always immediately released. Because the negative power has power. Whatever you own to them, you must pay before you go. Sounds like going through customs. Yeah. Sometimes you got a lot of baggage. You can't. You overweight. You can't run away from that. Yeah. So anyway, it takes longer time. Or you take dogs and cats with you and go to quarantine. And then it takes long time. Maybe you don't go out. Dog maybe have fleas or something like that. Oh, then you're in trouble. You also have to be there. Sometimes like that. Even if you are the president. Look, if you are the president of Germany or America, it doesn't matter. If your wife or husband take dogs or cats, have to still go to quarantine, right? And still have to do something about it. And they have to check it. Even if not quarantine check, somebody else must check it. Even the specialty check must check. Things like that. For the sake of your family as well. You bring some foreign substance to the family, into the country, they must check it. And even the president cannot do anything about it. Things like that. It takes some time. Of course, the custom won't make so much trouble for the first lady, for example, like that. But still, it takes some time, And if the first lady's dogs has flea, let's say he has fleas, and the president cannot guarantee for the fleas. Then he has to go through some checkup or injection, shampoo, and then clean, and then give it to the palace, okay? That's it, takes some time, So even if a mother or Buddha, not necessarily clean, so it has to go through the cleaning process as well as everyone else, If you take an unclean person to heaven, if you pollute the heaven, then why should go to heaven? It's become like here. So for the sake of everybody, we must comply with the law. Sometimes it takes longer time, or they struggle between life and death. They don't want to go. And because the family cries so much, and then make their heart move, and they don't feel like they should go. They're mundane,
attachment is very, very strong. They love the daughter, dogs, cats, pets, everything. Everything can bind them. So when the master wants to take them, they're really reluctant to let go. And that makes them suffer. And most of people suffer during the time of dying is because they don't let go. They struggle, you see. The soul want to go, but they want to pull it back. And then they make pain and frightening feeling within oneself. Most of people die in that case. They have to go, but they don't want to go. And they struggle and they suffer a lot, make people feel pain. One day you will see her in your meditation and she tell you, okay? Or in a dream, if you remember your dream. Maybe she has come already, but you don't remember. Sometimes we forget our dreams. Ich habe einen Bericht gelesen von einem anderen Meister, also der auch diese Tonmeditation und Ich-Meditation macht. Er hat geschrieben, dass man erst nach der dritten Stufe nicht mehr auf die Erde kommen muss. Ja. Also wenn wir aber die dritte Stufe noch nicht erreicht haben, dann muss wiederkommen, right? muss man wieder kommen. Ja, richtig. Also wenn wir jetzt in diesem Leben das nicht mehr erreichen, dann müssen wir nochmal her. Ah, das ist aber richtig, bei ihm nur. Also, bei uns nicht. Ah ja. Am meisten Meister wird ich das sagen. Weil das ist wichtig, dass wenn man die dritte Stufe erreichen hat, dann ist man frei von Karma. Und das ist sicherlich nicht mehr wiederkommen. Und das ist, wie sagen wir, theoretischerweise stimmt. Aber ein Meister ist verschieden von einem anderen Meister. Also wie viel Segnung ein Meister geben will, das ist seine Sache. Verstehst du? Weil die Schüler muss nicht wiederkommen. Er kann auch in der zweite, Himmel weiter studieren mit dem Meister, ne? Die jetzt lebendige Meister. Und dann später langsam oben gehen. Aber warum muss wiederkommen? Muss nicht sein. Wiederkommen ist sehr schmerzhaft. Geburt und Tod, oh, grausam. Ich will wiederkommen. Ne? Und hier ist so schlimm. Meditieren ist schwierig, Vegetarier ist schwierig, Familienangehörige ist schwierig, alles so schwierig für uns. Wiederkommen ist nicht die Frage. Besser nicht wiederkommen. Meistens Meister bis jetzt geben die Schüler wiederkommen. Meistens zum sieben Leben. Ne? Also die schlechteste, 7 Leben wiederkommen. Aber ich glaube gar nicht mehr. Ein Leben ist 100 Jahre. 7 Leben ist fast 1000 Jahre. Das ist, wenn du glücklich bist und immer wieder, sofort wiederkommen, an 700 Jahre, kannst du das warten. Das ist so lang, grausam. Einen Tag, wir wollen nicht mehr hier bleiben. Und so mir 1000 Jahre, das ist sehr grausam. Ich glaube nicht. Ich liebe in die Höhle gehen und alle euch oben bleiben. Es ist so schlimm, ich will es nicht. Okay? Ich hatte mal eine Rückführung gemacht bei mir und da habe ich gesehen, mich vor dem Leben und ich wollte nicht hier zurück. Und kann es sein, dass mich jemand geschubst hat? Dass ich hier reinfalle in dieses Leben. Reinkarnation, also Rückführung hatte ich gemacht. Ne? Und habe mich vor ein paar Jahren und habe mich gesehen vor diesem Leben als Energiekern oder irgendwas. Also ich habe in etwa auch die Zeugung gesehen und also ich musste dorthin und ich wollte aber nicht dorthin. Ich wollte als Seele oder was ich da immer war, nicht in dieses Leben. Kann das sein? Aber ich habe mich gewehrt und wusste doch, dass mich jemand, wer schubst einen dann da? Ja. Wer gibt einen dann diesen Anstoß? Vielleicht Gott will, dass du hier kommst, ja, um deiner Mutter zu helfen. Ja? Wenn du hier nicht kommst, deine Mutter nicht so Freiheit. Das habe ich auch gesehen, ja. Dass ich wegen ihr... Ja, und ein paar andere geliebte Leute, ja. Wir kommen hier für eine Mission, ne? Jeder von uns irgendwas haben, ne? Ist okay, ja?
Die viele Leute in dieser Welt, wenn wir nicht kommen würden, dann könnten wir nicht mit Gott verbunden sein. Wir müssen diese Brücke sein, ja. Verbindung, ja. She says she received a kind of newsletter, right, from another master. And then the letter say that if one doesn't reach the third level, then one cannot get liberation and have to be born. Is that correct? I said, that is correct. But as far as that master is concerned, I don't concern us here. Because as far as I'm concerned, I will not need to let the students stay here again or come back here again. If he doesn't reach the third, he can stay in the second. A master is everywhere. Master is in the second level too. Why bring the student back here again? It's no use. Here is painful. How can you meditate here? You know, very difficult. And an airplane ticket, expensive. The master stay in Taiwan. Wow. You have to save a lot of things, right? And take the tent and sleeping bag. Oh, troublesome. Yeah. So I said, why come back? The master is almighty. Yeah. Can make everything possible. Let you stay in the second or the first stuf, and then he continue teaching you. Huh? Once you leave here, don't come back unless you want to. Okay? Unless you want to. It's your last life. No more come back. Whether you first stuf, half stuf, or no stuf, no problem. Huh? The master is almighty. As long as you yearn for liberation, even if you don't have any good vision, no hearing, no seeing, nothing in meditation, the master still take you up. Okay? Because master knows it's very difficult to be a saint in this life. Very difficult to meditate. You know, all kind of influence, all kind of pollution, food even make you agitated. That when you meditate, you don't feel good because of food sometimes. Even food poisons you, you know, even drinks, everything. So how can the master don't take pity upon the sincere disciple? Have to do it. So I say to her, theoretically, a person who reach a third level is clear of that karma, then surely don't have to come back again. But where is the master? What for the master is there? If you have to work yourself like that, and if you cannot, then you go back again. So what is the use of having a master? Huh? What's the use? Huh? What is the use of having a mother when a baby just born and have to go to work and earn the milk for him and clean his bottom, you know, and napkin all that? What's the mother for? Huh? Unless he's an orphan, right? So I think this is theoretically speaking only. And most of the master up to present time will let the disciple come back up to 7 times, 7 lifetimes, the worst one, or 4 times, or 3 times, or 2 times, see? Currently. But I say, if let him come back 7 lifetimes, that means at least 700 years. But that is if you are lucky to be born one life after another to finish it up. Otherwise, it could be many thousands of years with the interval, you know, rest or doing some nonsense in astral world, you know, sleeping like a, you know, wooden statue over there and waiting until you wake up. It's a waste of a soul. You know what I mean? Why let him sleep there and do nothing? In the astral world, you know, those, they sleep like, you know, suspended, animated. And it's just no use, huh? So that's why I think, except the disciples still have desire for tour and still want to fulfill some desire, then the master let him come back, you know? Otherwise, he don't want to go. He's reluctant, that's all. Otherwise, master will take up. 感谢热心的观众观赏今日的师徒之间节目。下礼拜一，请继续收看《生命因淬炼而升华》第4集。青海无上师伫福尔摩沙西湖的开始，接落来动物世界，咱的厝边9点新闻后马上为你播出，请继续锁定无上师电视台，祝您规礼拜拢欢喜。 满满上帝的加持。 Thank you for your warm presence for today's Between Master and Disciples. Please join us again next Monday for part 4 of Go Beyond the Difficulties of Life, a lecture by Supreme Master Ching Hai.
in Shihu, Formosa. Animal World, Our Co-Inhabitants is up next, right after noteworthy news. So please stay tuned to Supreme Master Television. We wish you a happy week filled with God's blessings. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any one of our centers near you. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD. Today's Between Master and Disciples Go Beyond the Difficulties of Life will be presented in Formosan and English with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai.福尔摩沙台湾是一个小岛，但遍布大自然的神奇美景，自北到南。北部地区有古城、原住民村、美艳的山峰、美丽的水墙，甲雕刻精油的庙宇。中部地区有一hệ的美景，闪耀的海洋、湍急的河流，甲翠绿的松林。南部是本岛出名的文化中心，到即嘛犹原保有真侪早期移民初到此地时的传统。2007年初，青海无上师回应了咱世界会员心直的渴望。伫2007年2月18参加新年庆祝活动。甲来自全世界大约1万名的世界会员甲贵宾，伫福尔摩沙欢庆猪年的旧历新年。这吉祥日子的当日，嘛是全球优秀领导奖的颁奖典礼。青海无上师颁奖予菲律宾前总统罗姆斯故事和平奖基金会会长曼纽尔莫纳托先生。甲参议员赫克森阿尔瓦雷兹表彰因伫菲律宾对优罗难民所做的慈善义举。即马邀请恁做伙聆听1994年12月甲1995年正月，青海无上师伫福尔摩沙西澳会见西方同修的时阵所做的开示，主题是。性命因为淬炼而升华。Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. When association members convene from around the world, Supreme Master Ching Hai often meets with groups of different nationalities for discussions in English or their native language. I had a dog, and I really loved my dog. And Your dog? Yes. Yeah. What's his name? Mike. Mike? Okay. How old now? Well, he's
died a few years ago, actually. So what happened now? Want another mic? No. Actually, sort of a personal feeling I had. Upon reflection of my dog, I felt like I wanted to take him with me if I could to heaven, you know. Sure. And in my meditation yesterday, I saw him, you know. Except he was reincarnated as a new dog, but he was like in this kind of cage, you know. And he was in a kind of hell, you know. And I was able to open the cage and free him, you know. And I felt so much love. It was really beautiful, you know. And I thought, okay, I want to give you a blessing so you can go to a higher incarnation, but I wasn't able to, and I could only. How do you know that you wasn't able to? Well, You failed. yeah, I could like vision it, and the highest I could take him was another animal because he was a domesticated animal, so he had kind of human affinity, or like a lower incarnation. You know, I guess my question is there anything that I can do now? You know, I mean, besides meditate more, is there something I could do to? Your love will affect. You already feel your love, and that's enough for you. Yeah. How do you know being animal is not better than human being? No. What is the life of dog we have here anyhow? Huh? You work like dog and we eat a little bit better only. You never know. Maybe dogs don't want human food. Huh? Maybe you think, yeah, what kind of food he eats? Never mind. Huh? Don't project your own feelings into the poor animal. If you think he is caged and you already free him, it's already good enough. Maybe that is as far as he can receive. Anyhow, all the creation has their merits and beauty. Without dogs, human would be more dopey. Yeah? You see how many people, because of the love for dogs, they become more human. They learn how to love and they learn to receive from God through the dog. Because sometimes they don't have any other people to rely on. Because their friends betray them. Their maybe wife, husband run away from them. And then the dog is the faithful one. He never complains. And how many dogs rescue the whole family or the whole village, you know? They are very good. It's not bad to be a dog. It's good that God created dogs. Let it be dog, huh? If there's no dog, oh, what do you think? Huh? Many people would have been deprived of love and this protection. Many dogs lead blind people to safety every day. And they even chase a lot of bad people, you know, discover drugs and discover many bad things and save human lives. Dogs is fantastic, no problem. He's happy to be dogs. That's why you cannot bless him. God will bless him in time if he thinks he's not supposed to be dog anymore. If his duty is over. All right? Don't worry about him. There's billions of dogs in the universe. You can't bless them all. Ich hätte auch noch Frage wegen Hunden. Ich habe auch drei Hunde. Darf ein Hund bei der Meditation dabei sein? Jawohl, natürlich. Aber weil ich habe, meiner will immer mitmeditieren. It's okay. Er will sogar extra ein Kissen haben. Kein Problem. Solange du beiden gut fühlen. Ja? Und eine nicht die andere stören. Nein. Sie sind alle ganz... Oh, gut. Vegetarian. Ja. Und Ja, gut. Okay, no problem. 2,5 Stunden total, ne? Never mind. No. Kein Problem, huh? If the dog wants to meditate with her, let it. You know, the dog sometimes is more sensible than human. I always advise people when they don't have attachment, you know, when they don't have dog, they don't have to look forward. Now they already initiated and they take care of themselves and family. If they don't want to be bound, you know. For animals, sometimes you have to be responsible. When you go away somewhere, you think, oh, how my dogs are doing, you know, how my cats are doing. Sometimes the cats and the dogs don't feel well when the owner has gone away. I know one cat in Germany, when I was in Germany, one cat, white one, so fat. He never eats when his owner has gone away. That's why he never can go anywhere more than 3 days. The cat will die. Yeah, I know that cat personally. Cats are very clever. If you don't like cats, he surely will jump on you. And make you feel loved. And that's why cats are everywhere. Cats multiply a lot. Because people love cats more and more. Because they know how to charm people. They're very independent. When you want him to come, he don't come. But when you don't like him or something, you jump to you. Make you feel so important.
if you have dogs and cats who are so quiet and lovely and love to meditate, this is good for them. Good for you. You have company, see? No problem. Meine Mutter ist im Mai also dieses Jahr gestorben. Und meine Frage ist, wie geht es weiter? Sie war nicht initiiert. Aha, aber bist du initiiert doch, oder? Ja. Das hilft deine Mutter. Ja. Ja, es war nämlich sehr eigen. Ich habe sie gepflegt bis 8 Tage bevor sie gestorben ist. Und sie musste dann nochmal ins Krankenhaus gehen. Und da war es nicht sehr schön für sie in dem Krankenhaus. Da wurde sie halt nur betreut, aber hat keinen so einen richtigen Beistand gehabt. Und dann habe ich gebetet zur Meisterin und dann konnte ich sie noch die letzten 5 Tage oder 4 Tage in ein Hospiz bringen. Und da hat sie gemeint, sie wäre schon im Himmel, so schön war es da. Und da starb sie also sehr friedvoll und ohne Schmerzen. Und sie wurde da auch aufgebahrt, also sie lag da wie eine Pharaonin aufgebahrt da. Und wir haben also so schön Abschied genommen von ihr, dass wir, also sie war auch im Gesicht wunderschön. Sie hat sehr stark Krebs gehabt, also sie war nicht eingefallen und gar nicht, richtig ein ganz schönes Gesicht und schöne Farbe. Ja. Und wir hatten so schön Abschied genommen von ihr, dass wir also keine normale Beerdigungszeremonie machen konnten, weil wir waren irgendwo für sie glücklich, dass sie so gehen konnte noch in den letzten 3 Tagen. Also sie hat gelacht und mit uns gesungen am Bett noch und war also richtig fröhlich die letzten Tage noch. Und jetzt ist meine Frage, also sie ist schon beerdigt worden, aber wir haben sie so begleitet hinterm Sarg her und weil wir gesagt haben, wir möchten diese Freude und dieses angenehme Abschied nehmen, nicht durch, also jetzt uns wieder von dieser Atmosphäre runterziehen lassen und in die tiefe Trauer gehen, weil irgendwo war Glückseligkeit da. Na, und jetzt aber im Nachhinein habe ich jetzt irgendwo doch für mich Bedenken, dass ich jetzt nicht so der Tradition gefolgt bin. Und jetzt ist nur meine Frage deswegen, ob sie das jetzt für sich weiterhin so positiv erfahren konnte oder ob sie runtergeschaut hat und gesagt hat, jetzt macht es das nächste Mal so, wie es in der Tradition ist. Macht nichts. Sie ist schon weggegangen. Das mache ich ja nichts aus. Die Tradition hat man 4 Wochen später dann schon in etwa auch gemacht, aber wir konnten nicht so diese Trauer empfinden, als wir wenn im normalen. Ja, weißt du, wovon deine Seele ganz und gar finden, verstanden, dass sie glücklich weil ist. Wir hatten diese Glückseligkeit in den letzten 3 Tagen empfunden und bekommen Beweise, dass deine Mutter in guten Händen war. Und dann brauchst du gar nicht kümmern über diese äußerliche Rituale. Gar nicht. Sie ist schon im Himmel. Sie kümmern sich nicht an über die Glocken. Weil diese traurige Seite ist sehr hart für meisten Leute. Und du das so, kannst so annehmen. Das heißt, du bist so innerlich erleuchtet über diese weltlichen Gefühle und Rituale gereist. Ich habe auch empfunden, sie hat auch sehr würdevoll ihre Krankheit getragen. Also sie war sehr angenehm auch in ihrer Krankheit und als Patient und hat nie gejammert und ging also sehr offen. Sie hat auch zwar nie drüber geredet, aber sie ging sehr offen ihren Weg. Also vielleicht, weil sie so angenehm und so angenehm gefühlt. Weil du meditiert und natürlich betet du für ihre wie sagt man, Wohlgefühl. Und sie hat diese wie sagt man, Segnung für sich genommen. Deshalb fühlt sie sich so friedlich und geht es auch so friedlich. Gibt viele die meisten mit den Krebskranken konnten nicht so friedlich gehen. Oh, sie weinen und den ganzen Tag. Sehr schmerzhaft. So viele Leute. Ja, das hat sie schon auch gehabt, aber ich habe das eher mitgekriegt, weil ich immer um sie herum war und meistens war es auch nachts. Aber der Arzt hat es nicht geglaubt, dass sie Schmerzen hat. Er hat immer zu mir gesagt,
Der hat immer zu mir gesagt, das Drama kommt noch. Aber dass wir schon mitten im Drama waren, hat er gar nicht mitgekriegt, weil sie immer im Bett vom Gesicht her immer schön und gut war. War sie nie krank, nur der Körper, so die letzten 3 Wochen am Körper krank. Aber im Gesicht war sie wunderschön, hat er immer einmal war ein Notfall, da ist sie mir zusammengebrochen in der Nacht und am anderen Tag rief ich den Arzt sofort und habe gesagt, also ich kann mit ihr nicht mehr. Und habe ich ihr das erzählt, das war dann eine Vertretung und dann hat sie gesagt, ja um Gottes Willen, das können Sie ja gar nicht machen, ich komme sofort, wir müssen schauen, dass wir Ihre Mutter ins Krankenhaus gehen und dann kam sie und kam zur Tür rein und sah sie im Bett liegen und hat gesagt, ach, das schaut ja gar nicht so schlimm aus, wie es sich angehört hat am Telefon. Ja. Die Ärzte wissen nicht immer so. Ja. Und in der es ist gut, dass sie nicht so krank aussieht oder nicht so krank gefühlt. Ja, aber Schmerzen hatte sie schon sehr starke, aber vielleicht irgendwo hat es nicht so aus. Das war so ein komisches Stadium. Also ich war eher damit betroffen als wie sie und der Arzt hat mir es nicht geglaubt und sie hat sich nicht beklagt. Ich sehe halt schon da drin, dass halt das unter der Führung des Meisters. Ja, natürlich, Gott hat sie gesegnet, weil sie eine gute Tochter hat. Das hilft, ja. Eine Person, die initiiert ist, kann 5 oder 6 oder 7 Generationen in Freiheit bringen, in Himmel bringen. Okay. Und Krankheit und alles, sehr tragische Sache, wird auch minimiert, verrenkt. Ja. Es gibt sowas, ja. So viele unsere Initiierte haben dieselbe Erfahrung. Ich habe auch noch mehr. Du hast auch? Ja, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Also das war ganz schwierig mit Ranzen und allem und jeder sagt, und ich bin mit Halskrause hierher geflogen. Doctor told me I couldn't fly. It's not possible to fly with this thing. And I arrived here with stuff around and I don't feel anything anymore. I sleep on the floor and it doesn't hurt and I don't have anything. And the doctor told me not to fly. Yes. The doctor told her not to fly even. And then you didn't listen to the doctor. You fly to another doctor. Okay, I have another doctor. Okay. Faith heals everything. When you are good and faithful in your practice, every wonder, every miracle happens every time. Every day is a miracle. Sometimes you take it for granted, or sometimes it happens without you notice. But otherwise, all your day, every day since initiation is miraculous. Yeah. When you're supposed to be sick and you don't have it. But you never know, because you don't have it. Only master knows. Master knows. The master arrange it. A big accident becomes small accident. A small accident becomes nothing. Like breaking neck, it becomes no neck. No neck breaking. And then you feel good, okay? And you tell me you don't have anything, no experience. Why? What else do you want? 真欢喜恁做伙观赏师徒之间节目，明仔请继续收看《性命因为淬炼而升华》第3集。青海无上师伫福尔摩沙西湖的开始，请继续观赏无上师电视台的健康生活节目。9点新闻后马上为你播出，再会。It's a joy to have you with us for Between Master and Disciples. Join us again tomorrow for part 3 of Go Beyond the Difficulties of Life, a lecture by Supreme Master Ching Hai in Shihu, Formosa. Stay with us for healthy living. Coming up next, right here on Supreme Master Television, right after noteworthy news. Farewell for now. For more details, please visit
www.suprememastertv.com/BMD.